Да? Мой брат хотел стать инженером. He wanted to become an engineer. Number 9. Ну, 9. Она работает в компании, sorry. Она работает в компании вместе с... I want you to say, she works in a company with, together, that means together, by the way, вместе, together with her husband. And just say with the husband. Yeah, она работает в компании вместе с мужем. And муж ends in a soft j sound, so we need the softer ending. So мужем, yeah. Она работает с мужем. She works with the husband, her husband. It's clear we mean her husband. Она работает в компании вместе с мужем. Okay, number 10, and I'm going to give you a new word here, через, which means in when you're talking about in 5 minutes, in 3 weeks, in 2 years. It doesn't mean in like the means in a box or in a restaurant, the restaurant, yeah? This is in like, you know, in the course of a few weeks, or it means in 3 weeks. Через 3 недели, yeah? In 3 weeks. Через 3 недели она станет stewardessой. Now, I used a stewardessой just because we haven't had many feminine ones today. And I have to practice, you have to practice this as well, yeah? So, let's hope I spell it right. Stewardess, and I think there are 2 S's in this one. Oi. Stewardessой, yeah? Через 3 недели она станет, she will become stewardessой, a stewardess. Yeah, but I say stewardessa because they say stewardessa. Sometimes you mix up the languages. But через 3 недели она станет stewardessой. Yeah, she will become a stewardess. Okay? So I hope that's been good practice with this kiem чем. And I hope you can see that this is the same case as с лимоном, с сахаром, yeah? With lemon, with sugar, с молоком, with milk. It's not the same case as без лимона. Без is like после, yeah? Без is a preposition where we say без кого-чего, без сахара, без молока, без, what else is there? Без лимона, yeah? Без лимона, without lemon. So please remember that без is родительный падеж кого-чего, genitive, and с, and also these 3 verbs, быть, работать, start, are кем-чем. They're instrumental, they're творительный падеж. Okay, I hope that's all clear. As always, вопросы, пожалуйста, я готов, I'm ready. I will see you all in the next class. У меня сегодня к вам много вопросов. Посмотрите. Вы будете отвечать на мои вопросы по образцу. Хорошо. С кем работает гид? Гид работает с туристами. Угу. Вы дантист. С кем вы работаете? Ну, я работал с пациентами. Точно. Представьте, что вы преподаватель. С кем вы работаете? Я работал со студентами и с детьми. Точно. Теперь вы библиотекарь. С чем вы работаете? Я работал с книгами и с читателями. Нет, это с кем вы работаете? С читателями. Вы не дождались второго вопроса. Хорошо. Я работал с книгами. И с кем вы работаете? Я работал с читателями. Замечательно. Вы повар. С чем вы работаете? Я работал с продуктами. И с кем вы работаете? Я работал с официантами. Очень хорошо. Теперь вы секретарь. С чем вы работаете? Я работал с компьютером. С кем вы работаете? Я работал с шефом. Ну, с поваром. Нет, это, это начальник, да, шеф? Да, шеф – это начальник. Это Хорошо. ваш начальник. Я работал с начальником, с шефом. Вы сменили работу. Теперь вы футболист. С кем вы работаете? Я работал с командой и с тренером.